Can you see my screen? Yes, okay. Right. Right. So I'll do a brief recap from day 4. So last week we discussed about AutoCAD blocks, how to create them, how to insert them, and how to change them. So do you have any questions about AutoCAD blocks? We're able to try. Those who install AutoCAD were able to try. No one is answering, right? So you have to talk. No point of talking me no issues, right? Okay. So then I teach you about AutoCAD groups, how to use them, and what's the difference between a group and a block. And then the most important thing, the layers. So I discuss about how to create a new layer, what's the importance of zero layer, and how do you create blocks in zero layer and then transfer into another layer. So how the properties will change when you transfer from zero layer to another layer. So any questions about AutoCAD layers? Because it's very important to know this concept. So when you do engineering drawings, you need to use layers properly so that your drawing will be more flexible due to control. So any questions about AutoCAD layers? If you are unclear something about layers, just let me know right now. So otherwise I will move forward. No questions? Sir, till joining others, we will recap again little bit fast. Sorry, I didn't get that. Repeat again. Anit katti join layer potak me pass yank potak. Right. අනිත් අය කියන්නේ දැන් 16ක් join වෙලා ඉන්නවා. තව කවුද try කරන්න join වෙන්න? So it's 8:13 right now. ඔයගොල්ලෝ මට කියනවාද එහෙමනොත් ඔක්කොම join වුණාම ආපහු layers ටික මම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට කරන්න. Okay. Right. Right. Then I discuss how to create a text. So there are two kind of text, multi-line text and single line. And then I discuss about the dimensions, how to put a dimension, and also I discuss about the text styles and how to change the dimension styles as well as text styles. Right. Any questions about that? How to use a text and how to use a dimension? Right.
Next, I discuss about the model tab, where we draw all our designs, and then I teach you about the layout tab, where we create the drawings like A4 or A3 or sheets. So then I discuss about page setup, where you set up your layout, so how to select a printer, so here you select a printer. So either you can use DWG to PDF, and then you can later get a printout. I strongly suggest this method, because if you directly select a printer from here, so there might be some issues. But if you create a PDF, then you know that your alignment and everything will be there, right? So here you can set your quality of your PDF, and then you select the paper size here. So if you select DWG to PDF, and then if you change it later, you have to select this again. So before you select this paper size, you have to select your printer, right? Then plot area, which area to plot. So you have to select layout, but there are some other options as well, like window selection. So if you don't want to print entire layout, you can click the window option here, and it will switch back to the layout, and then into the screen, and then you can select your printing area. Then you can set your print position here. So if you select layout, then you don't need to select the offset here. And also plot scales, normally we use 1:1. And then you have to select which style, like black and white or color. So there you can select monochrome, so that's called black and white. And you have option called grayscale. So you can, so in the grayscale, apart from black and white, you have some gray shades. So you can select your orientation. Then you can click preview and see whether you're satisfied or not. Then you can click OK. So that's how we set the page setup. And once you do all these settings, so it will be saved. And then when you're going to print out later, so you don't have to do anything. You just have to go to plot command and do the printing, because it is saved in the layout one, right? So any questions about this page setup? Any questions? ප්‍රශ්න මොකුත් තියෙනවද? Shall I go to AutoCAD layer and teach you again? Yes. Okay. So when you go to Sir, AutoCAD, screen ne pota zoom karanna wagu. Smooth podiyari pain naha. AutoCAD ekada? Oh, saman pain naha kisima spell zoom karanna poda. AutoCAD එක නම් zoom කරන්න බෑ මට. දැන් හරි. So presentation එක තමයි පෙවුනේ. දැන් AutoCAD එක පොඩ්ඩක් පේනවා.
right now presentation එක මම full screen එකෙන් අයින් වුණා ඒකයි හරි so first you go to home tab and you go to layer properties here right so now you can see layer properties manager window here so it's named here so right now by default you have 0 layer if you want to create another layer so you have to click here new layer now you can type the name and then there is an option called on and off here you can switch on and switch off small bulb logo right and freeze I will tell you right and then whether you there is a lock so you can lock the layer so that you are restricting by you are restricting the movement of other objects to this layer by locking it and then you can select color let's say this color and then you can select the line type so by default it's continuous solid line so you can load so you have many line types so I will select first one and then click OK so now it is loaded here and you have to select the new one dash line and then click OK right so it's updated here so line weight you can choose by default one or can select a little bit thicker one it's 0.3 right so you can create as many as you want right and then so by clicking this drop down you can see what type of layers you have right so let me change the color of this to red okay when you let's say I want to draw it on layer 1 so I click here right and then click whatever the drawing tool if you draw like this your line type will be dash lines right let's say I want to draw it on the layer 2 and I click layer 2 here and then I draw a circle so I set the layer 2 as dash line click OK here so now you can see in solid red line in the layer 2 right? So if you want to change from layer 2 to layer 0 or any other layer you click your object and then you go to this drop down and select layer 0 okay? So now it's in layer 0 so if you see in the drop down all the layers are on right now okay? So you can switch off any layer from here or go to layer properties and click this button right? Both will work right so so there is an option called on and freeze so freeze is little bit different from on so let's say you have 500 of layers and then if you turn on everything so it takes much memory but if you freeze it it will
not load into your memory, but freezing and turn on and off looks like same, right? So let's say I switch off, then your circle is disappear, right? Or else you can freeze. You can see it is not there, right? But if you have a freeze or turn off, still you can move the objects into those layers. See, you can click this circle and click the frozen layer, and it will give you a warning, but it is move that to the layer 1. Okay. So now you can unfreeze them, right? Let's say if you lock it, if I draw it on layer 0, and then I move to layer 1, still it moves. I'm not sure why it happens. Let me see. So I told you in a bit wrong way. It should be other way. So if you lock it, you cannot move the object in that layer to another layer, right? So this circle is in the layer 1 and it is locked, right? You click, and then if you transfer that into the layer 2, it will not, right? Any questions about layers? ප්‍රශ්න මොකුත් තියෙනවද layers? hello sir. ඔව්. දැන් අපි drawing එකක් අඳිනකොට hidden lines තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ dimensions තියෙනවා. ඒවා වෙන වෙනම layers වලට ගන්නව නේද sir? ඔව්. ඒක තමයි හොඳම දේ. එතකොට ඔයාට දැන් ඔක්කොම එකේ දාගත්තොත් ඒක ඔයාට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න අමාරුයි. ඔයාට අපි හිතමු ඔයා normally අඳින solid lines ටික එක layer එකක දාලා hidden lines ටික වෙනම එකක දාලා ඔයාට solid line ටිකේ විතරක් thickness එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕන නම් default එක මදි වගේ කියලා හිතුණොත් print එකක් ගනිද්දි එතකොට ඔයාට පුළුවන් අර layer එක විතරක් select කරලා ඒ කියන්නේ මෙතන layer properties වලින් thickness එක වැඩි කරන්න. හරිද? නැත්තම් වෙන්නේ ඔයා ඔක්කොගෙම ඇන්දොත් ඔයාට ඔක්කොම ටික manually select කරලා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට වෙලාව යනවා වැඩි නේද? එතකොට වෙලාව යනවා වැඩි. ඒකයි පුළුවන් තරම් හැමදේම වෙන් කරගත්තාම නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන properties වලින් මේ මෙතන thickness එක වෙනස් කරන්න. හරි මෙතන thickness වෙනස් කළා මම ගිය සතියේ පෙන්නුවා මෙතන line weight එක on කරාම ඔයාට පේනවා මේකේ thickness එක වැඩි. මම තව ටිකක් වැඩි කරලා පෙන්නනවා. හරි.
එතකොට මේ ඔයාලට ලේසි වැඩේ කරගන්න. ඕකේ සර්. හරි. තව මොකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? Right. Okay. So now I will go to today's theory part because you need to know about the theories as well. Can you see my screen, the presentation? Yes, Okay. but you have to zoom it. Zoom it. All right, okay. Okay. Now okay. Right. So we learn about front view, side view, top view from last week and the second week. So today we are going to learn about a view called auxiliary view. So just imagine this kind of shape. Look at this pictorial view, right? So you have a slanted surface here, right? And also you have a hole in the middle somewhere here, right? So let's say you define this front view like this, right? Where you look from here. Right? So by looking at that side, you get this view, right? And the right side, you get this one, right? And the top view. So if you closely look at this front view, this hole here, so since it is in this angle surface, you cannot see a circle here. You will see a ellipse, right? In the right side also, it will not be a circle, right? But in the top view, you cannot see the features. It's like this line, dotted lines, right? So true size and shape of inclined surface not shown in any regular view, right? Any questions about this? Yes sir. Yeah. දැන් අපි මේකේ අපි මැනුවල් මේ ඩ්‍රෝයින් එක අඳිනවා නම් Oh, මේක ප්‍රොජෙක්ට් කරලා ගන්න බෑනේ සර්. ඒ කියන්නේ මේ හෝල්ස් දෙක ටොප් view එකයි ෆ්‍රන්ට් view එකයි හෝල්ස් දෙක මේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න එක හෝල් එකක් පුළුවන් අනිත් හෝල් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරගන්න බෑනේ සර්. මෙතන අඳින්නද? ඔව් දැන් ප්‍රොජෙක්ට් කරලා ගන්න සර් අංශක 45ට ඉරක් ගහලා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා ගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ෆ්‍රන්ට් view එකේ එකයි ටොප් view එකේ එකයි කොහොමද සර් මේ ගන්නෙ? හරි. දැන් මෙතන මේ දෙක මෙන්න මෙහෙමනේ පේන්නේ ඔයාලට. හරිද? ඔව්. මම ඔයාලට මේ මම පෙන්නන්නම් solid works වලින් මම පොඩ්ඩක් ඒක මේ මොඩල් කරා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ real. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ angle surface එක තියෙන නිසා ඒකේ angle surface එකේ hole එකක් තිබ්බොත් ඔයාට ඒක පේන්නේ elliptical විදිහටනේ. ඔව්. හරි. එතකොට ඒක අඳිනවා නම් දැන් මෙතන දැන් මේක ඔයාට අඳින්න පුළුවන් නේ. ඔයා top view එකේදී දැන් ඔයාට ඇත්තට මේකේ physical object එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට measure කරලා මෙන්න මේ top view එකේදී මේක අඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ location එක අපි හිතමු
ඔයාට top view එකේදී පුළුවන් දැන් මේකේ diameter එක දන්නවනම් ඒ actual diameter එක ඉන්නේ මේ ටික right ඔව් ඊළඟට ඔයාගේ ඒකේ position එක වෙන්නේ මේක ඔව් ඊළඟට ඔයාගේ මේ පැත්තේ position එක වෙන්නේ මේක ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ right එතකොට ඔයාට center එක ඔයා දන්නවනේ ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දන්නවා හරිද ඊළඟට මේක මෙතනින් දන්නවා right එතකොට ඔයාගේ ඒ center line එක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ project කරා හරිද එතකොට ඔයාගේ ellipse එකේ මේ ඔයාගේ එක diameter එකක් වෙන්නේ මේක ඒ කියන්නේ මෙතනින් project වෙලා එන එක මේ පැත්ත හරිද අනිත් එතකොට අනිත් පැත්තෙන් එන්නේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ ඔයාගේ මේ diameter එකේ තියෙන ඔයාගේ true diameter circle එක එහෙම තමයි ඔයාලට මේක අඳින්න වෙන්නේ මෙතන right thank you sir I will okay so this is our object right check again so this one can you see my SolidWorks screen yes sir right okay so you can see the hole is perpendicular to this angle surface right here yeah okay. So if you select this side as your front right so if you can see so your hole is visible as a ellipse right can you see this ellipse but yes sir it is not ellipse right if you look from this side like perpendicular to this angle surface it is a hole right right check again see right so so your primary views will not describe the true size and the shape of this inclined surface right yes sir okay so in order to give a very good representation of this feature you have to create a view from this angle so that's called auxiliary view so auxiliary views are used to show true size and shape of a surface that is not parallel to any of the 6 principal views like front right the left top bottom the left view okay? So all the 6 principal views cannot give true size and shape of this surface right okay right so for auxiliary view when a surface feature is not perpendicular to the line of sight the feature is said to be foreshortened or to be shorter than the true length right so if you closely look not only this circle right
actually a circle, but it is represented as a ellipse. But look at this. This surface has this length, but if you look at the front view, it will represent this as a length, but it's not the actual length. It's not the true length. It is shortened, right? So that's why it says foreshortened or shorter than the true length, right? So these foreshortened views will not give a clear or accurate representation of the feature, right? So this is very simple object, right? So even this one, even if you you are not giving an auxiliary view, still manufacturer can understand sometimes depending on their experience by looking at the top view, right, and the pictorial view. So they know how to do that. But let's say you have some complex shape cut here, right, this area, then only problem occurs, right? So it is not proper to place dimensions on foreshortened views because it's not describe the true size and the shape, right? If you're not creating an auxiliary view and you place the dimension here, right, and then you might ended up with a different part once it is manufactured, right? So any questions about these two slides? Because I'm going to give you assignment on all these view types, so you will have to know what it is, how to use them, why are you using them, because if it is not required an auxiliary view, then you don't need to create them, right? So any questions about this auxiliary view? ප්‍රශ්න තියෙනවද So auxiliary ඒක view? අප explain කරනවා. මොකද්ද ඔයාලට තේරුන්නේ නැත්තේ? මේ second page එකද මේ දැන් මේ open කරන් තියෙන page එක. ඒකේ මුකුත්ම තේරුන්නේ නැහැ. නෑ sir. හරි. එතකොට දැන් මේකේ auxiliary view එකක් කියන්නේ අපිට angle surface එකක අපි principal views වලින් පෙන්වන්න බැරි එක. කියන්නේ angle surface එක principal view එකකින් front view දැම්මොත් අපිට පේන්නේ මේ angle surface එක මෙන්න මේ size එකකින්. so එතකොට manufacturing කරන කෙනාට හරියටම මේ true size එක ගන්න බෑ. එතකොට ඒක නිසා තමයි auxiliary view එකක් හදන්නේ. එතකොට මේ foreshortened view කියන්නේ මෙන්න මේකට. මෙන්න මේ front view එක foreshortened view එක. මොකද ඒකේ true size and shape පෙන්වන්නේ නැහැ. circle එකේ ellipse විදිහට පෙන්වනවා. එතකොට ඒ නිසා ඒකට අපිට dimension දාන්නත් බෑ. ඒක නිසා තමයි අපි auxiliary view කියලා එකක් හදන්නේ. ඒකෙදි අපි බලන්නේ මෙන්න මේ angle surface එකට, මේක තමයි අපේ angle surface එක. ඒකට perpendicular විදිහට බලලා තමයි ඒක project කරන්නේ. හරි නේද? All right sir. Okay. So there are two kind of auxiliary views. One is partial auxiliary view, right? I made a mistake by renaming. This should be partial, should be full. Right. So
there are two types of auxiliary views. One is full auxiliary view, other one is partial auxiliary view. Right? So if you project from this side, right? You look from this side, you get this view, right? Where you see the actual shape of the feature, a circle, right? However, you also see this one, right? So by looking at that side, these features will be foreshortened, right? This is not the true length of this feature in this auxiliary view, right? Because by looking at this side, these surfaces are inclined, right? So full auxiliary view is where you project all the features into auxiliary view, right? But in a partial auxiliary view, where you project only the inclined surface, this one, right? You are not projecting these ones, right? Because you want your idea is to give the manufacturer to details of this surface here, right? That's why you project this surface only, right? Not this one, right? Not these ones, right? So any questions about full auxiliary view and partial auxiliary view? I will show you that in the SolidWorks as well. So if you look from this side, you get this ellipse, and now you are going to project from this side, right? And then you are seeing from these lines as well, but your main intention is to describe this surface, this blue colored highlighted one, right? So see this one. From this side, it's ellipse, but from this side, this is your true length in this feature. This is not your true length. But if you look from this side, this is your true length in this feature, but this is not true length in that feature, right? So in a full auxiliary view, you have to draw this one as well, right? But in partial auxiliary view, you draw this feature as this feature only. It is always best practice to create only the partial auxiliary view if it is object is too large, because if you have many features in the part, and then if you create a full auxiliary view, then you are a little bit confusing, right? Because your intention is to project this surface only, right? But you have some other features here and there, right? Like this way, but it's not in true length, and you project it, right? So the person who read the drawing might confuse, right? So any questions about full auxiliary view, partial auxiliary view, and how to use them, right? Any questions?
Okay, so if you think about the glass box method of visualization, like we described in our main principal views. So auxiliary view glass box looks like this, where your angles, this surface in the glass box is parallel to your inclined surface here, right? So it is parallel to the inclined surface, right? Then you create your auxiliary view, you unfold it like this, right? Let's say your front view is like this, and your top view is like this, and your side view, right? So when you create or draw manually auxiliary views, right, you have to project like this. Let's say this, so this feature is foreshortened, right, and this will be an ellipse here, right? So first of all, you have to project like this. So this length, so you can change, right? But if it is too near to this view, it's not good, and too far, it's not also good, right? So in your auxiliary view, your this length, right, here, W will be here, right? So this is true length of this, right, W. If it is angle like this in the projected auxiliary view, so your W will be here, right? Any questions on that? Okay. Now your true length, this view, is similar to here, because you are looking from this side and you get this view, right? And you are getting this true length here, right? It's true, right? And then you have to create the circle, right? So there will be a center line here, right? So you can extend this center line from this view to this view, right? That's one. And then you have to specify this length from here to here, right? So this length you can calculate from this view, right? So even you are see circle as a ellipse here, but your center line dimension is not foreshortened, right? It's true here, right? So it will be here, right? Depth location. Now you have specified W and this true length here. So now you have defined the outer shape, and then you define the depth location and this true location here from here by extending this one and get the depth location here, right? Now you have to you have to define the diameter. So diameter you can get it from here. So I will erase everything. So if you measure it like this, it will be your true diameter, right?
but if you draw the ellipse here, you have to project like this vertically, right? So my lines are not straight here. Okay. You get the idea, right? From this, for this side, you project like this, right? So when you draw it on AutoCAD, you can use some dash lines, and after you creating the views, you can delete them, right? Or else you can create another layer named as construction lines, right? And then you, once you finish with your drawing, you can hide the layer or freeze, right? Because by, let's say you want to change or get some reference from these lines later, then you can enable the layer and then you can work from on that. Okay. So any questions about this, creating this auxiliary view? So ඒක පොඩ්ඩක් සර් මේක ඉස්සල්ලා ආවගේ අපිට මේක solid work එකට දාලා බලන්න බෑද මේක? මම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකම SolidWorks එකේ ඇඳලා නැහැ. ඒ වගේ නෑ පෙනුම. මෙතනද? දැන් මේකේ ගත්තොත් මේකයි වාගේ true view එක. ඒ කියන්නේ මේ surface එකේ. හරිද? එතකොට දැන් මේකේදී ඔයා මම මේකේ screenshot එකක් ගන්නම්. right. එතකොට ඔයා මේකේ define කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක red color ගන්න. right. මෙන්න මේ dimension එක ඔයා දෙන්න ඕනේ. right. ඊළඟට මේක කියන්න ඕනේ මෙතන. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් drawing එකක අපි එකම dimension එක හැමතැනම දාන්නෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන W එකයි මෙතන එකයි දෙකම මාක් කරන්නේ නෑ. සමහරක් වෙලාවට අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් කරන්නේ. හැබැයි අපිට මේ view එක place කරද්දී අපි ඇඳ ගන්න ඕනනේ මේකේ size එක ගන්න ඕනනේ. එතකොට මේ W එක ගන්නෙ මෙතනින්. හරිද? මේ W එක. කියන්නේ ඔයා මේක project කළා. දැන් මේ line එකට parallel එකක් මුලින් මෙතන ඇඳ ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ parallel line එක ගහන්න ඕනේ කොච්චර දුරකින්ද කියන එක ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙතන W එකේ. එතකොට W එකෙන් parallel line එකක් offset කරගන්නවා මෙතනට W දුරකින්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ line දෙක ඔයාලට මෙතනින් project කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ circle එකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි SolidWorks object එකේ බැලුවොත් මෙන්න මේ circle එකේ diameter එක ඔයා මේ side එකෙන් බැලුවොත් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන උඩ point එකයි මෙතන point එකයි ගත්තොත් ඒකෙන් project වෙන එක තමයි ඔයාගේ diameter එකනේ, true diameter. හැබැයි මෙතනයි ඔයාගේ true diameter එක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ellipse එකක් නිසා. පෙන්වන්නේ ellipse එකක් විදියට නිසා. හරිද? එතකොට මේ view එකේදී ඔයාට දැන් මෙතන center line එකක් තියෙනවා. මෙතන center line. ඒකට diameter එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. හරිද? ඊළඟට ඔයා මෙහෙම බැලුවාම ඔයාගේ මෙන්න මෙතන horizontal center line එක ඔයාගේ මෙතන යට surface එකේ ඉඳලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි. ඒක තමයි ඔයාගේ true size එක. හරි. ඊළඟට ඔයාට මෙතන ඉඳන් කොච්චර දුරකින්ද මේ center point එකේ තියෙන්නේ කියලා කියන්න ඕන. හරි. එතකොට ඒකට ඔයා මෙතන ඉඳන් මෙතනට මැනලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. මොකද ඔයාට මේ පැත්තෙන් පේන්නේ අඩුවෙන්. ඒ නිසා එක්ක ඔයා මෙන්න මෙහෙම
ගත්තොත් මේකේ මම පෙන්නන්නම්. හරි මෙන්න මේ වගේ view එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන් කොච්චර දුරකින්ද මේක තියෙන්නේ කියලා. මේ center line එක මෙතනින් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ view එකේ ඉඳන් කොතනින්ද. හරි. මේ පැත්තෙන් හරි මේ පැත්තෙන් හරි දෙන්න පුළුවන්. හරිද? තේරෙනවද ඒක ගන්න හැටි? Okay. So I'll move to presentation and then so there is an exercise for you to do. Okay. So please draw it this on paper, right? So it is bit tricky to draw auxiliary views, right? But you have to imagine and draw it. This one. So I modeled that one as well, right? Right. See, if you look from this side, you see this ellipse, right? This side also it is ellipse, but if you look from this side, circle, right? By looking at this side, this is not your true length, right? See, it's not your true length, right? So draw it on paper and see how it comes, right? So next thing is, how do you place auxiliary views? So the preferred method is to project auxiliary view directly from the principal view, right? So that's what we discuss, right? So you project from here, so you look from here and then project. But so the preferred way is to align the auxiliary view with the principal view. However, there is an option where you can rotate the auxiliary view. So when the normal auxiliary view placement takes up too much space on the sheet, right? So let's say you have very lengthy part, right? So your auxiliary view comes like this, right? Very long, right? But you have, let's say you have a space here, then you can rotate this. Right? However, when you rotate it, you have to define how much your rotation angle, right? So in the rotated auxiliary view, so you can rotate like this, and you have to define what's your rotation angle, and then you can define all your dimensions and everything here, right? So your rotation angle will be similar to this, right? This angle or this angle, vertical angle, right? You can either rotate this way or that way, okay? But you have to define it. Any questions about this rotated auxiliary views? Excuse me, sir. Yeah. ඉස්සෙල්ලා ස්ලයිඩ් එකේ ඒ තීච්ච ෆොටෝ එකට අනුව නෑ previous answer, right? හරි මේකනේ no නෑ සර් අර ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ කොලේක අඳින්න කියලා drawing එක. all right.
හරි ඒක අපි ඔක්ලරි වේව එක විදිහට ගන්නේ කොයි සර්ෆේස් එකද අපි අඳින්න ඕන සර්? ඔක්සිලරි view එක වෙන්නේ මේක ඔයගේ මෙන්න මේ සර්ෆේස් එක මේකනේ වගේ ඇන්ගල් සර්ෆේස් එක ඒකෙදි ඔයාලට මෙන්න මේ සර්කල් එක පෙන්වන්න බෑ අනිත් එක view එකකින්වත් හරියට ඔයාලට මේ ඇන්ගල් සර්ෆේස් එක විතරක් නම් මේ සයිඩ්ස් වලින් බැලුවම පේනවා right ඒකට ඔයාලට මෙහෙන් බැලුවට මේක ඇන්ගල් මේක ඉස්සරහා true length එක පේනුනේ නැති උනාට ඔයාලට මේ සයිඩ් එකෙන් බැලුවම පේනවනේ හරි ඔව් හැබැයි ඔයාලට මේ සර්කල් එක කොහෙන් බැලුවත් පේන්නේ නැහැ හරියට කොහෙන් බැලුවත් මෙහෙන් බැලුවත් මේ පැත්තෙන් බැලුවත් ඕවල් එකක් තමයි පේන්නේ හරි ඔව් ඒකට ඒ නිසා මේ සර්කල් එක පෙන්වන්න නම් ඔයා ඔක්සිලරි view එක කඳින්නම වෙනවා ඒකට මේක තමයි ඔයාගේ ඔක්සිලරි view එකේ එන්නේ මෙන්න මේ ටික එතකොට අපි ෆ්‍රන්ට් එකයි টොප් එකයි ප්ලෑන් එකයි අඳින්න ඕනේ නැද්ද සර්? අඳින්න ඕනේ ඒක පෙන්වන්න ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ඔයාගේ අනිත් ඒවා ටිකනේ ඔව් හරිද නෑ නෑ මම කියන්නේ දැන් අපිට මේ ඩ්‍රොයින් එකට අදාළව අපි දැන් මේක සබ්මිට් කරනකොට ඔව් අනිත් ටිකත් අඳින්න ඕනේ අනිත් ටිකත් අඳින්න ඕන. ඔව් ඔක්සිලරි view එක විතරක් අඳින්න බෑ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ ෆ්‍රන්ට් එක මෙහෙම ඇඳලා අපි හිතමු টොප් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද චූස් කරන්න ඕනේ ෆස්ට් ඇන්ගල් ප්‍රොජෙක්ෂන් right টොප් එකෙන් බලලා අනිත් පැත්ත টොප් එක මෙතනට අපි හිතමු මේ පැත්තෙන් බලලා මෙතෙන්ට ආවා කියලා එතකොට ඔයාගේ ඇන්ගල් සර්ෆේස් එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඒක ප්‍රොජෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙහෙම ඇඳෙන්න ඕනේ හරි right okay sir right so any questions about auxiliary views so I will move to another view okay so next thing we are discussing about the detail views so detail view can be view situation where it is necessary to show more details than displayed in the existing view right for example consider this feature this has very complex shape but when you create this front view you cannot put all the dimensions here right so what you can do is you can draw a circle like this and you have to define a name let's say A and then you can enlarge it right you have to define the scale 2 to 1 likewise and detail AA right so it should be detail A right so sometimes textbooks are not expressing the correct one right so detail A right? not the AA right? so you have to draw a partial circle placed around the view to be enlarged like this so this line type is a long one 2 short ones and long one 2 short ones long one and then you have arrow and A then you copy this figure and you enlarge it so if you object is like this so some part will be cropped right so you see only crop view and then you can define your dimensions here right no need to put dimension here and detail view again right so in the dimensions you put only once right so any questions about this the detail view okay so when you draw the engineering drawings you have to define whether to create a detail view or auxiliary view or not right so it's up to you right so detail view is where you can enlarge the view because if
say you have object like this, you have very small feature like this, small card. Then when you define the dimension, you cannot put everything here because let's say your text height is 2.5, height of the text, and if you put 2.5 here, so it will fill up this feature, right, if it is too small. So that's where detail view is important. Then you can define this and draw it in larger scale like this. Then you can easily put your dimensions. So you have to define every dimension, right? For example, the location of this feature, let's say the center line. So in the center line, you can define from this edge to here in this view, right? And then other small dimensions, you can put it in the detail view, right? These angles, these dimensions, right? So any questions about detail views? Okay. So now I am going to show you some AutoCAD features. So let's delete this. Okay. Right. So I'll draw a simple cylinder very quickly. Right? So click here. Let's say 50. It's 25, right? So imagine this is a cylinder with a hole, right? So this will be my front view, right? And then I draw the side view, right? For that, I can get a line tool, right? So my views should be aligned, right? So I need to track from this quadrant, right? These are called quadrants, quadrant points. So in order to turn on the tracking, so you go ahead here, right, and right click and set tracking settings, right? සර් පොඩ්ඩක් ස්ලෝලි කරන් යන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක ස්ට්‍රක් වෙනවා සමහරලාට සර් මේ කියනකොට ඒක සර් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි අපි අපිට අපි ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනකොට හරි මම ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරනවා මම ඒ ටික ෂෙයා කරන්නම් මේ IT එකෙන් තාම මට හරි ආන්සර් එකක් ආවේ නැහැ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඒක ෂෙයා කරන්න කියලා මේක ඔටෝමැටිකලි NIBM සර්වර් එකේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ හැබැයි මම ඒ වීඩියෝ එක බැලුවම නම් ඒකේ ස්මූත්ලි යනවා රයිට් මොකද දැන් අපිට වෙන්නේ ඒක වාටන් සර් පළවෙනි සර්කල් එක ගත්තා දෙවෙනි සර්කල් එක ගත්තා දැක්කවත් නැහැ ඊට පස්සේ මේ බොක්ස් එක දැන් තියෙන බොක්ස් එක පෙන්නුවා එච්චරයි එතනින් එහාට කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ අපිට හරි ඕකේ හරි ඕකේ මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා ටූල් බාර් එකේ අයිකන් එකක මෙතන tracking settings කියලා තියෙනවා tracking settings වල මෙතන හදන්න පුළුවන් ඔයාට මේ object snap කියලා snap එකේ ඔයා දාන්න ඕනේ මේ tick එක මෙතන තියෙන quadrant right quadrant tick එක දාලා okay කරන්න හරි එතකොට ඔයා line එකක් හරි මොකක් හරි අඳිනවා නම් ඔය line tool එකට ගිහිල්ලා මෙතන ළඟට ගෙනියනට අර කොළ පාටින් පෙන්නනවා ඊට පස්සේ ඔයා මෙහෙම ඇදගෙන යද්දි ඒ dotted line එක දිගේ යන්න තියෙනවා ඔයාට ඕන තැන line එක ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඉන්නේ මෙතන යට quadrant එකේ ඒක මෙහෙම තියලා ක්ලික් කරන්න right මම මේකේ length එක ගන්නවා 150 කම කොටුවක් මම අදිනවා ඒක quickly කරන්න right ඊළඟට මේ මට අඳින්න තියෙන්නේ hidden lines මම ඒකට තව එකක් ගන්නවා hidden line type dash okay right then
same here, quadrant tracking. Click here and draw. Same here. But I draw it on the zero layer, so I select both, then right move into hidden layer, right? Sometimes even you select this as hidden lines, dash lines, you cannot see a dash line here, right? Because there is a parameter called LT scale. LT scale. So you go to that command and it will ask you to enter a value, line type, scale factor. So right now it is 1, right? Let's say I put 10. See, I was entering 25. You cannot see it is as a dash line, but it is dash line, right? Because your LT scale parameter is not set properly according to this drawing, right? So you go to LT scale and set to, let's say, 1, right? So it's depend on your zooming level, right? If you zoom like this, still you see a solid line, right? But if you zoom like this, you can see a dash line, right? So it depends on how do you get the printout, right? Right. Next thing. So I need to draw a center mark. So I go to annotate and click center mark. So I select this object, enter, and then I need to define this center line here, right? I need to mark where is the center, right? So go to center line and I need to click either these two hidden lines or these two solid lines. So I select this one and this one, okay? So no need to create a line and then set this as a center line type, because in earlier versions of AutoCAD you cannot use this feature, center line and center marks. It's coming from this new AutoCAD. Okay? I don't know from which version. In 2018 version it has, right? So let's say we define these two, and then you have to write a text. Front view. It should be a capital front view, okay? And it should underline. You have to underline the text. Right. Use this font. Okay? So in order to underline, there is a trick. You go to type. There is a command, right? I could not find any option here to underline, right? So manage text style. There is no way to underline, right? So if you click here and select this text, and you have properties, right? Click that one, right? Then
you have whole set of options, right? So I want you to find it because there's a command you have to type, right? Something similar to percentage mark q, something like this. I can't remember how it is right now, but you can Google it, right? Somewhere like this, W or something like this. I'm not sure. Yeah, it's W, right? Double percentage mark and U, right? Likewise, you have to type the right view as well, right? Now you go here, layout, page setup manager. So these are the settings we discussed last time. So I select, I do it quickly, A4 layout, okay, 1:1 monochrome here, select, click preview, okay, that's okay, click OK, close. So now we are going to place the viewports. මේක ඇත්තටම සර් මේ අපිට page open එක විතරයි පේන්නේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ මේ සර් කරන මේකේ. Stuck වෙලා තියෙනනේ. Stuck ලා කියන්නේ සර් page open කරද්දී page එක open වෙනවා එකපාරටම සර් මේ page එක ඇතුලේ මොකද්ද කරන්නේ ඊට පස්සේ එතනින් එහාට යන path එක මොකද්ද කියලා කිසිම දෙයක් සර් කරන දෙයක් පේන්නේ නැහැ නේ අපිට. කියන්නේ structure එකක් යන්නේ. ඒක මම දන්නේ නැහැ ඒක ඉන්ටර්නෙට් ඉෂුව එකක්ද මොකක්ද කියලා. මොකද දැන් දැන් මේ ඉෂුව එක තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ නැත්තම් දැන් සර් ගියා දැන් පා කෙරුවා දෙක තුනක් මේ මෙයා කරා කිසිම දෙයක් දැක්කේ නැහැ page ඉඳලා structure ඇතුලේ page එක open වෙනවා සමහරට page එක open නැත්නම් සර් වෙන වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ වෙන දෙයක් කරනවා. හරි. ඔයාට ටෙක්ස්ට් එක අන්ඩර්ලයින් කරන එක මම ස්ලෝලි නේ කරේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඔව්. හරි. එතකොට ඒකත් නෑ ඒකත් ආවේ නෑ සර්. ඒකත් මේ structure ලා තිබ්බේ. හරි. දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම ලාස්ට් එක කිව්වනේ. right? ඔව්. මම දැන් මේක ඉක්මනට කරන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගිය සතියේ කරපු ස්ටෙප්ස් එක තමයි කරන්නේ. right? ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ටික මම ආයි හිමීට කරොත් මට අද ටික කරන්න වෙලා මදි වෙනවා. right? so text එක ගහන එක මම ගිය සතියේ කිව්වා. right? underline කරන්නේ මෙතන select කරලා right click properties. හරි? properties වල මේ content කියන එකේ front view කියන එකට ඉස්සරහින් ඔයා type කරන්න ඕනේ double percentage u කියන එක. ඒකට underline. right? හරිද ඒක? ඒක වට පැහැදිලි නේද? පේනවා නේද? ඕකේ ඒ ගන්නට ඕකේ. right okay. හරි. එතකොට දැන් මම කලින් page setup හදපු එක තමයි ආයි කරන්නේ. හරිද? layout ගියා. මම ඒ ටික quickly කරන්න මොකද නැත්තම් මම ඒ ටික ආයි ඔයගොල්ලන්ට හිමීට පෙන්නනොත් මට අද ටික කරන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. මොකද මම ගිය සතියේ ටිකම ආයි repeat කරන නිසා. හරි. page setup modify. හරි ඒකේ මම print එක define කරා paper size එක layout scale 1:1 monochrome. right? මේ ටික click set කරලා මම preview කරලා බලනවා. right okay. දැන් මොකුත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක okay කරනවා. close. right? මේ ටික මම ගිය සතියේ කරපු ටික. අලුතෙන් කරන්නේ මම viewport එකක් හදන හැටි last week කිව්වා. so go to layout and click rectangular here button. Okay? Then you click here and click there. Right? So now we have to set this viewport scaling is 1:1. Okay? So if you want to go into the viewport, you have to double click here. Then your outline will be darker and then you can zoom. Okay? And there's a tool called pan. You can pan it like this. Okay? So if you want to exit from this
editing the viewport, you can double click outside. Okay. So now I am going to set the view scale as 1:1. Right. I can adjust this. Right. And then I'm going to create another viewport for my side view. Okay. So I go to rectangle viewport button and click another one. Right. Now I need to click this one and select 1:1. Okay. I double click, select pan, and then I can place like this. Then double click outside. So my object is not fitting to the A4 size, doesn't matter, right, at the moment, right? So if you see, these two views are not aligned because in the viewport, right? But in the model space, you go, I draw it with the alignment, right, here to here, right? But in layout, I created two viewports, right? So I need to align them from this center line to this center line, right? So either you can create one viewport containing both these both the views, right? Let's say you have many views, like 6 views, and you want let's say front and one side, and then you can create two layouts and then you can align them, right, here. So there is a command called mw setup, right? So you go to AutoCAD and type mw setup, this one, double click, and then it will ask you few options, right? So we have to go to the align, okay? Click align, and it will ask again, it is horizontal, angle, or vertical alignment, okay? So this will be a horizontal alignment, okay? So I click horizontal, okay? So now it will ask me to click which point we are going to align, right? So in here I need to select this intersection point here, right? In order to click that, I press the control button and right click, right? Now you can see a menu like this. Is it too fast, or you can see the menu? No, sir, we can't see that. You cannot see. No, sir. It's too fast. Okay, so I'll do it again slowly, right? You have to type mw setup. That you can do, right? Now you can see. Okay. Right. Click that one. Then use this to the you can see this window, right? Align, create, scale viewports like this, right? Okay. Someone will have to talk to me whether it is stuck or not. Can you see this menu? Yeah, okay. Right. And then click align. Then again menu,
appears, and it will ask you to select whether it is horizontal or vertical alignment, right? And then you, since this is horizontal alignment, I click horizontal. Right? Now it will ask me to create select a point, right? Specify base point. Here you can see, right? In order to pick this point, the center, the intersection line between this vertical line and this horizontal center line, I press Control button in the keyboard and right click, mouse button, right? And then another menu appears, right? So there you can select intersection, right? Click that one, then it will snap, right? Green button, green cross mark, right? So click that one, right? Specify the, it will then the command says specify point in viewport to be panned, right? So I am going to edit the other viewport, the first one, and double click that one, right? So now I will have to pick the center point here. That's the point I'm going to align to this center line, right? So again I click, I press the Control button and then I click, then I will have to select center, right? Now when I'm going near to that center, it will mark like this. Then I click once. Now you see it is moved, right? The entire viewport is moved little bit downwards to align that to the right side view. Right? Okay, so now I am done with the alignment, right? Now I can press escape because still I am in the alignment command. So if I need to do any other alignment, let's say I have another view in the bottom, so I can do vertical alignment from here, right? So since I have only horizontal alignment, I am done with that command. So I can press escape, right? Still I am inside the viewport. So I need to exit from that. So I double click outside, right? So any questions? How to align this? No questions? Okay. So then you can get a printout, right? So either you can type your front view name here or here, right? Now, as I mentioned, you go to plot and then you can click preview. So since my view is not suitable for A4, it's a little bit crop here, right? So when you do it, you have to select the correct paper size, right? And then you can get a printout, right? So you know how to align the views right now. Okay. Any questions? MW setup command. ප්‍රශ්න තියෙනවද? ලයින් කරපු එකේ. ස්ටක් වෙලාද තිබ්බේ මං හිමින් කරේ ගොඩක්. බලමුද ඒක අපි අර වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් ගන්න ආපහු ස්ටඩි කරන්න බලන්න බලලා මම ප්‍රශ්න තිබ්බසට අපි ඉන්ෆෝම් කරලා ආපහු කරමු. ඔව් අය මොනවද තායි කියන්නේ මොකද මං වීඩියෝ එක බැලුවා. ඒකේ පොඩ්ඩක්වත් ස්ටක් වෙන්නේ නැහැ මං ගිය සතියේ එක. ඒ වීඩියෝ එක අපිට ගන්න විදිහක් නැහැ නේ.
ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ මටත් තියෙන මම IT එකෙන් හැමෝම ඒගොල්ලොන්ගෙත් මට හරි ආන්සර් එකක් ආවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ෂෙයා කරන්න බෑ. මොකද ඔය කාටවත් student@student.nibm.lk මොකක් හරි ඊමේල් එකක් තියෙනවද? නෑ නේ. ඒක තමයි දැන් NIBM ඊමේල් තියෙන ඇට විතරයි ඒක ෂෙයා කරන්න දෙන්නේ. outside guest කෙනෙක් විදිහට බලන්න දෙන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක. ඒක මම IT එකෙන් අහුවාම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ බලන්න පුළුවන් කියලා. වෙනවට Microsoft site එකේ කියන්නේ within organization විතරයි Teams එකෙන් යන වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරොත් බලන්න පුළුවන් කියලා. පොඩ්ඩයි ගැටත් කමියුනිකේට් කරලා අපිට දැම්ම නම් ඒක හරිය නේද? ගිය පාර එකත් බලාගත්ත එකද මේකත් බලාගත්ත මේ අර පාස් කරන හින්දා සමහර ක්ලික් කරන තැනක්වත් බටන් එකක්වත් අපිට හොයන්න බැරි වෙනවා. ඔව් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මම ගොඩාක් ස්ලෝලි කරොත් වැඩේ තියෙන්නේ දැන් මේක ගොඩක් තියෙනවා මට කරන්නත්. ඔව් ගස් වලුන්ට මේක නායක හරිය ඒක ඇක්සෙප්ට්. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අරක තමයි අපිට මේ වෙන්නේ නැහැ නේ. මම එහෙම වුණොත් මේම කරන්න. දැන් මේක ෂෙයා කරන්න බෑනේ. මම එහෙම වුණොත් අර වීඩියෝ එක කොහොම හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම මගේ YouTube එකට දාලා හරි ඔයගොල්ලන්ට link එක එවන්න. එතකොට ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. රයිට් එහෙම හරි කමන්නේ. එහෙම කරන්නම්. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක ෂෙයා කරන්න බෑ. ෂෙයා කරන්න ඔප්ෂන් එකක් නැහැ මට. within organization කියලා විතරයි තියෙන්නේ ඔප්ෂන් එක. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට ඔයගොල්ලන්ට log වෙන්න බෑ. ඔව්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඒගොල්ලෝ නිකන් කතා කරද්දි මට තේරුනේ ඔයගොල්ලන්ට email address තියෙනවා වගේ. ඔක්කොම. නෑ අපිට තාම email address එකක් දීලා නෑ. අපිට දීලා තියන්නේ මේ username එකයි password එකයි විතරයි මේ LMS එකට log වෙන්නේ. එතනින් එහාට කිසි දෙයක් දීලා නැහැ. ඒකයි තියෙන issue එක. ඔව්. ඒක ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ අපිට වීඩියෝ එකේ වන්න try එකක් දෙන්න. අපිට ඊට ඒකත් බලලා ඒකත් එක්ක ස්ටඩි කරලා අපිට මොකක් හරි එතනත් ඒකනොත් ඩවුට් පොයින්ට් එකක් තිබ්බත් අපි කියනවා අපි රීකැප් එකක් කරමු ඊට පස්සේ ක්ලාස් පටන් ගත්තාම හරි කොහොම හරි රීකැප් එකක් කරමු ක්ලාස් හරි. ඕගොල්ලන්ට මේ පටන් ගන්න දවසක් තාම මොකුත් කියලා නැහැ නේ. තාම කන්ෆර්ම් නෑ 2 month විතර යයි කියලා. ඔගස්ට් වගේ වෙයි මං හිතන විදිහට. හරි. දැන් මට මේ මං අද කරන්නේ 5 වෙනි දවසේ. මට බුද්ධි සර් කිව්වේ දවස් 10ක් 8ක් තමයි මුලින් කිව්වේ. පස්සේ මැක්සිමම් 10ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන් කිව්වා. හැබැයි එතකොට ඒ වෙද්දි ඕක fully operational වෙනකොට NIBM එක මේ lectures ටික ඉවර වෙනවා. හරි අපිට එක දවසක් දාගන්න පුළුවන් නේ මොකක් හරි පාස් රීකැප් එකකට වරුවක් වගේ. ඔව් ඒක ස්ටුඩන්ට් ලාගෙන් එන්න ඕන රික්වෙස්ට් එකක්. ඕගොල්ලෝ බුද්ධි සර්ට රික්වෙස්ට් කරන්න මෙහෙම අපිට ඕනේ කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් කරගන්න පුළුවන් බුද්ධි සර්ට කියලා මෙහෙම රීකැප් එකක් කරගන්න ඕන. මෙහෙම ඔන්ලයින් ගේම් එක සමාදාන නෙට්වර්ක් ඉෂුව නම් නම් හින්දා. ඔව්. ඒක මෙහෙම රීකැප් එකක් කරගන්න අපිට වරුවක් ගියක් දෙන්න කියලා අපිට දවසක් කරේ අපිට ඒක දාගන්න පුළුවන් ඉෂුවක් නැහැ. ඔව් එතකොට මං ටග් ගාලා මේ එකක් කරලා දෙන්නම් ඔක්කොම ටික මේ එතකොට දැන් මේකේ වීඩියෝ එක මම කොහොම හරි try එකක් දෙන්නම් එවන්න. එතකොට ඒක බලද්දි නම් හොඳටම තේරෙන්න ඕනේ ඒකේ වීඩියෝ එක නම් පොඩ්ඩක්වත් කැඩෙන්නේ නැහැ හොඳටම යනවා. හරි එහෙනම් අපිට ඉෂුව එකක් නැහැ. පස්සෙන් වීඩියෝ ගන්න කමක් නැති ඒක. හරි මම එහෙම වුණොත් බලන්න අරක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. රයිට් ඔකේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දුන්නොත් මම අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි මම කොමියුනිකේට් කරන්නම් සර් ඒක. ඔව් බුද්ධි සර්ට කියන්න මේක මෙහෙම බලන්න බෑ කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ බැච් රෙප් කෙනෙක් ඉන්නවද කවුරු හරි? බැච් රෙප්‍රසන්ටේටිව්. නෑ තාම වැඩි කාලයක් පටන් ගන්න ගියේ නෑනේ ක්ලාස් එක මාස දෙකක් නේ දිගු ඒකෙන්ද තාම ඒ තත්ත්වයට එන්න බැරි වුණා. ඔව් ඔයගොල්ලෝ කතා කරගෙන එක්කෙනෙක් හැම එක්කෙනාගේම ප්‍රශ්න තියෙන එකතු කරලා බුද්ධි සර්ට කිව්වනම් හරි. නැත්තම් මේ හරියට කමියුනිකේට් වෙන්නේ නැහැ. නෑ දැන් අපිට දැන් 10ට තියෙනවා බුද්ධි සර්ගේ ක්ලාස් එක. හරි ඒකෙදි කියන්නකෝ. ඒක අපි ඩිස්කස් කරන්නම් ඒක. ඔව් කියන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්නිකුත් නෙවෙයි මගේ ප්‍රශ්නිකුත් නෙවෙයි. මේ මොකක් හරි නෙට්වර්ක් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් එක්ක. ඔව් ඒක තමයි නෙට්වර්ක් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක කතා කරලා මේ බුද්ධිසට කියන්න මේකට IT එකත් එක්ක මෙයා කරලා මේ අපිට එක්ක ඊමේල් ඇඩ්‍රස් දීලා ඒක මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඔව් එතකොට නැත්තම් මං ඒ කියන්නේ දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දුන්නේ නැත්තම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ ඉතින් මුකුත්ම කරන්න බැරි වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දුන්නොත් හරි. ඒක දුන්නේ නැත්තම් කාටවත් බලන්නත් බෑ වැඩකුත් නැහැ. ඒක තමයිනේ. ඔව්. right. හරි බලමු මොකද ගන්න පුළුවන් කියලා. Right. Okay, so that's about AutoCAD, and I think we have learned many tools about AutoCAD, and there are hundreds of tools, right? You can see, but we don't have much time to go through each and every tool, so you can try it, right? And then for example, if you want to
Like let's say you want to measure, you don't want to put a dimension, but you want to measure, then you can use this measure command. Likewise, so in the insert tool menu as well, there are many commands, right? So still we are using this drafting and annotation environment, but if you click here, you can see 3D basics, right? Then your interface will change a little bit with 3D commands. But I'm not going to discuss and teach you AutoCAD 3D. But from today onwards, or maybe next week onwards, I will switch to SolidWorks, right? But I will move back to AutoCAD here and there and do the drawings, right? So you have a lecture at 10, right? Yeah, statistics. Right. Okay. So I will stop the lecture now. And before concluding, you have any questions about the theories today? So keep reading the theories and understand. Do not memorize. Understand how it counts. So that's the important thing, right? So you don't have to, for example, you don't have to memorize all the line types. You just have to memorize only few line types: the hidden line, center line, and the general solid lines, right? Other lines, if you want, you can refer textbook, any standard, ISO standard, then you can look at and do that, right? So this is not about memorizing, so you have to logically think, right? So keep practice auxiliary view, right? Please use internet, read any textbook. So logical thinking, because I have seen in the textbooks also, they sometimes they are wrong. So if you do not just read, just think and argue, right? So then you can see that real truth. Do not just blindly read and memorize. Okay. So with that, I will stop the lecture, and from next week onwards, I will give you an introduction for the SolidWorks, and then we can move forward because we have like 5 days. So since this because you have in the later years, I think you have a product design subject, so better to learn SolidWorks and AutoCAD and the engineering drawing concept, so that you can create a better products in the future, right? So with that, I'll stop the lecture. Okay, thank you very much. Okay, thank you.